ഗംഗേ തുടിയിൽ ഉണരും പ്രകുട കേട്ടു തുയിലുണർന്നു പാടി എൻ്റെ നടനമണ്ഡപം തുറന്നുവാ. The voice you heard just now is of a legendary Indian playback singer. His name is KJ Yeshudas, fondly known as Gana Gandharvan, which literally means the celestial singer. A career spanning over 60 years, with an estimate of almost 80,000 songs in almost every Indian language, 8 national awards, 26 Kerala State Awards, Padma Shri, Padma Bhushan and Padma Vibhushan. The biggest legends bow down before him and the young ones try to copy him. But the life of the great KJ Yeshudas before all of these glories were filled with insults, failures and rejections. His first ever rejection came in when he applied for work at a radio station as a teenager. After an audition, he was sent back from the location for something which he could not control, his voice. He was told that his voice was not good for the microphone, and the same reason for which he was put down at a very young age became his greatest ever identity for the rest of his life. His voice. ഉദിച്ചത് മാനത്തോ കല്ലായി കടവത്തോ പനിനീരിൻ പൂവിരിഞ്ഞത് മുറ്റത്തോ കണ്ണാടി കവിളത്തോ. It is believed that there existed a time when people would listen to the songs of KJ Yeshudas as a part of their morning routine. But Dasatan's initial story of becoming a world-class singer started from his own household, because he was born in a Latin Catholic family that breathed music. His father, Augustine Joseph, a well-known Malayalam classical musician and a stage actor, is believed to be Dasatan's first guru. Even though I born in a Christian family, he suggested me to perfect the Sanskrit Aksharas Shuddhanga. Those days, nobody will give the interest to the children. No music, no arts. Go to school, properly study everything. That only they will say. But he helped me. Don't worry about your education, but you have to study properly classical Carnatic music. Even though my other brothers, they can sing very, very nicely, but he didn't encourage them. That was my blessings. And I remember my father, my mother, and my masters, gurus. Without guru, nobody can become anything. That is my belief. And after completing his academic training in Carnatic music, he was discovered by a music director named M.B. Srinivasan, who failed to find a chorus singer due to budget constraints for his film. And with the beats given by M.B. Srinivasan, KJ Yeshudas sang the following lines. Jati bhedam matadvesham ഏതുമില്ലാതെ സർവരും സോദരത്വേന വാഴുന്ന മാതൃകാ സ്ഥാനമാണിത്. Dasatan considers this to be a divine start to his career, because these 4 lines from his first song were written by Sri Narayana Guru, the most respected social reformer of Kerala. Dasatan was given the tag of a failed newcomer in his initial years. But all of it changed until he sang this particular song for the film Bhagya Jatagam in the year 1962. ആദ്യത്തെ കൺമണി പെണ്ണായിരിക്കണം, അമ്മയെ പോലെ ചിരിക്കണം, മുഖം അമ്പിളി പോലെ ഇരിക്കണം. And this was just the beginning of a mega historic legacy. The established generation of legendary singers like A.M. Raja, Mehboob and Kamukara Purushothaman started fading in front of this young talent. And from there on, each and every movie had the songs of KJ Yeshudas. Sometimes all the songs of a particular movie were sung by Yeshudas. In fact, the name Yeshudas became synonymous with the term cinematic music. മാണിക്യ വീണയുമായൻ മനസ്സിൻ്റെ താമരപ്പൂവിലുണർന്നവളെ, പാടുകില്ലേ വീണമീട്ടുകില്ലേ, നിന്റെ വേദന എന്നോട് ചൊല്ലുകില്ലേ.
He became the voice of legendary actors of the Malayalam film industry of the 60s and 70s like Prem Nazir, Satyan, Jayan, Madhu, M.G. Soman, Sukumaran and many more. He was a go-to priority of every music director, but his collaborations with Devarajan Master has given us iconic medleys. ചന്ദ്രകളഭം ചാർത്തിയുറങ്ങും തീരം ഇന്ദ്രധനുസിൻ തൂവൽ കൊഴിയും തീരം ഈ മനോഹര തീരത്ത് തരുമോ ഇനിയൊരു ജന്മം കൂടി എനിക്കിനിയൊരു ജന്മം. Instead of saying that Yeshudas knows music, it is apt to say that music knows KJ Yeshudas. These were his exact words. ഒരു ഗായകൻ ചെന്നിട്ട് അല്ല പക്ഷേ ഞാൻ യേശുദാസിനെ പോലെ പാടും, അയാൾ മരിച്ചു പോയോ? അല്ല, പോക്കോ. A notable man who is believed to have brought tremendous revolution to the Malayalam music industry is this man, Johnson Master. And his extraordinary composition with the voice of Dasetan has resulted into what we call as Evergreen classics. അനുരാഗിണി ഇതായൻ കരളിൽ വിരിഞ്ഞ പൂക്കൾ ഒരു രാഗമാലയായി ഇതു നിന്റെ ജീവനിൽ അണിയൂ അണിയൂ അഭിലാഷ പൂർണിമേ. Be it the local temple festivals or be it international stages, the voice of Yeshudas was heard everywhere. ശരറാന്തൽ തിരിത്താണും മുകിലിൻ കുടിലിൽ മൂവന്തി പെണ്ണുറങ്ങാൻ കിടന്നു. ശരറാന്തൽ തിരിത്താണും മുകിലിൻ കുടിലിൽ മൂവന്തി പെണ്ണുറങ്ങാൻ കിടന്നു. In fact, other industries too witnessed a charm of his tune, and he made his debut in Bollywood when it was nearly impossible for a South Indian to step in. गोरी तेरा गाँव बड़ा प्यारा, मैं तो गया मारा आके यहाँ रे, उस पर रूप तेरा सारा चंद्रमा जो आधा आधा जवारे. The greatest achievement of a playback singer is when people identify their voice irrespective of who is portraying it on the screen. And Dasetan did achieve the same to a great extent. But we often get immersed in the par excellent acting which sometimes overshadows Yeshudas as a singer. But what we should not forget is the fact that the original voice is of Yeshudas and our best actors have just lip-synced it perfectly. हरि मुरलीरवम हरित वृंदावनम प्रणय सुधामय मोहन गानम हरि मुरलीरवम. The Malayalam film industry and our very own Dasetan have both travelled together. I'm not just speaking about the evolution of technology, but also the fact that Yeshudas became the voice of actors. Right from legends like Prem Nazir to the superstars of our generation, Nivin Pauly. പൂക്കൾ പനിനീർ പൂക്കൾ നീയും കാണുന്നുണ്ടോ ഈണം കിളിതൻ ഈണം നീയും കേൾക്കുന്നുണ്ടോ. Dasetan's contributions and achievements as a playback singer is all great, and a short video like this isn't enough to highlight them all. But another important reason why he is most respected is because of all the iconic devotional songs that he has sang. രക്ഷകാ എന്റെ പാപഭാരമെല്ലാം നീക്കണേ യേശുവേ എന്നും നീതിമാന്റെ മാർഗം നൽകണേ. The perfection in songs like Harivarasanam is believed to have come down only from the heavens. And this is that particular song which is recited at Sabrimala shrine every day before the gates close.
ഹരിവരാസനം വിശ്വമോഹനം ഹരിദധീശ്വരം ആരാധ്യപാദുകം ഹരിവിമർദ്ദനം നിത്യനർത്തനം ഹരിഹരാത്മജം ദേവമാശ്രയേ ശരണമയ്യപ്പ സ്വാമി ശരണമയ്യപ്പ ശരണമയ്യപ്പ സ്വാമി ശരണമയ്യപ്പ. The natural ability to impart the right amount of emotions into any song is totally unmatched. Generations may come and go, but these classics will remain forever. സംഗൃത പമഗരി തംഗത്തുംഗത്തതികിന നിങ്കിട ദിമികിട മേളം തഗതന്തരി സരിഗമ കിടജത്തം ദികിന ദിമിതാള കൃതതാളം. But our dear Dasetan is somebody who has used the power of music to break negative mindsets and negative perspectives arising from communal and religious differences, to remind us all that we all are humans first and humanity is our greatest religion. മനുഷ്യൻ മതങ്ങളെ സൃഷ്ടിച്ചു, മതങ്ങൾ ദൈവങ്ങളെ സൃഷ്ടിച്ചു, മനുഷ്യനും മതങ്ങളും ദൈവങ്ങളും കൂടി മണ്ണു പങ്കുവച്ചു, മനസ്സു പങ്കുവച്ചു. The mainstream Indian music over the past one decade has been in a huge decline. These materials are easily available for everyone without any age requirements, and maybe that's the reason why stuffs like these are becoming normalized. Our generation has stopped listening to music, but instead they watch it. It is not just about women objectification, but even activities like consumption of drugs put into catchy medleys sounds pretty awesome, right? The evolution of the rap industry has given rise to a group of people who use this genre to send out hate with the use of vulgar slangs. The lyrics of these songs are very sensitive and I won't be displaying them here. Pop industry may be bad for you, but real music is not at all, because listening to the right songs can shape your personality. And I can proudly say that there is a group of youngsters who do the opposite of what may be mainstream. And one of the best example is Dasetan's own son, KJ Yeshudas. പറയാതെ അറിയാതെ നീ പോയതല്ലേ മറുവാക്കു മിണ്ടാഞ്ഞതല്ലേ ഒരു നോക്കു കാണാതെ നീ പോയതല്ലേ ദൂരേക്കു നീ മാഞ്ഞതല്ലേ. And Dasetan himself has pointed out the problem with today's music industry. While some people may find it harsh, but the truth is often bitter. എനിക്ക് കിട്ടിയ അവസരം അവർക്ക് കിട്ടുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് വലിയൊരു ദുഃഖം. കാരണം എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ ഇന്നും ഒരു 90% പാട്ടുകളും കിൻഡർ ഗാർഡൻ സ്കൂളിൽ പഠിപ്പിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് പഠിപ്പിക്കുന്ന റൈംസിൻ്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡേ ഉള്ളൂ. ഇത് ആർക്കാ പാടാൻ പറ്റാത്തത്? അതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ആളുകൾക്ക് ആവശ്യം. എന്താണെന്ന് ഒരു സത്യമുണ്ട് ഇതിനകത്ത്. പാരിജാതമോ മാണിക്യ വീണയോ അല്ലെങ്കിൽ സന്യാസിനിയോ പാടിയിട്ട് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ പ്രമുഖരായ ഹീറോയ്ക്കോ ഹീറോയിനോ ഡാൻസ് ചെയ്യാനൊക്കില്ല. അന്ന് ഏകനായി നിന്നുകൊണ്ട് 1000 പാദസരം ഈ ഞരമ്പ് വരെ കാണിച്ചുകൊണ്ട് നസീർ സാർ പാടിയിട്ടുള്ളത് കണ്ടുരസിച്ചിട്ടുള്ള ആളുകളാണ്. ഒരുപക്ഷെ ഇപ്പോൾ ഈ പാട്ടിനൊപ്പം തന്നെ ഈ ആട്ടത്തിനും പ്രാധാന്യം വന്നൊരു സമയത്തായിരുന്നെങ്കിൽ ദാസേട്ടൻ്റെ തന്നെ കരിയർ ഇത്രയും വലുതാവില്ല. Sometimes good music is the only medicine that our heart and our soul needs, and there is an undeniable soul in Dasetan's singing that resonates with different music genres, languages and people. The name Yeshudas is not just a name, but it is a divine experience that you and me had the privilege of experiencing. A voice that has been with us throughout our life journey and will continue to be. ഞാനൊന്നും തികയാത്തവനാണ്, പ്രത്യേകിച്ച് സംഗീതമാകുന്ന കടലിൻ്റെ മുൻപിൽ. ആ സാഗരത്തിൻ്റെ അടുത്ത് ചെന്ന് ആ തിരമാലകളൊന്ന് തൊട്ടു നോക്കാൻ പോലും ഇനിയും
ഞാൻ പ്രാപ്തനല്ല. ഇപ്പം ഏകദേശമൊക്കെ ശ്രമിച്ച് ഇത്രയും ഈ ചെറുപ്പകാലത്ത് ഇത്രയൊക്കെ എത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നല്ലാതെ എനിക്ക് എന്നെ പറ്റി പറയാൻ വേറൊന്നുമില്ല. And with that being said, as I come to the end of this video, I want you all to recall what I said at the start, that his great career started with a rejection. The same reason because of which he was rejected, his voice became his greatest ever identity for the rest of his life. So getting rejected does not mean that you are not good enough, but it simply means that the person who rejected you lacked the ability to understand your true potential. And so my dear friend, next time you get rejected, may the great KJ Yeshudas be a reminder